జనగామ జిల్లా ప్రజలు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి గొప్ప విజయాలను అందుకోవాలి. ఎందరో కళాకారులు, కవులు, రచయితలు, ప్రఖ్యాతిగాంచిన మహోన్నత వ్యక్తులకు జన్మనిచ్చిన ఈ నేలపై అడుగుపెట్టడం అదృష్టం. చేనేత ఉత్పత్తి కేవలం ఒక వస్త్రం మాత్రమే కాదు, అది ఒక వ్యక్తి తన పరిపూర్ణ సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడానికి చేసిన పోరాటాన్ని ప్రతిబింబించే చరిత్ర. జనగామ జిల్లాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ విస్తృత స్థాయి పర్యటన. చేనేత ఉత్పత్తి కేవలం ఒక వస్త్రం మాత్రమే కాదని, అది ఒక వ్యక్తి తన పరిపూర్ణ సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడానికి చేసిన పోరాటాన్ని ప్రతిబింబించే చరిత్ర అని తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ పేర్కొన్నారు. జనగామ జిల్లా పర్యటనకు విచ్చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మను జిల్లా కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్, డీసీబీ రాజమహేంద్ర నాయక్లు శాల్వాలు కప్పి పూల మొక్కలతో సాదరంగా ఆహ్వానించారు. అనంతరం రాష్ట్ర గవర్నర్ పోలీసులు గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ శాఖల స్టాళ్లను సందర్శించి పర్యవేక్షించారు. అనంతరం జిల్లాలోని సమీకృత కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని ప్రధాన సమావేశ మందిరంలో పార్లమెంటు సభ్యురాలు కడియం కావ్య, జనగామ శాసనసభ్యులు పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డి, గన్పూర్ కడియం శ్రీహరి, జాయింట్ సెక్రటరీ భవానీ శంకర్, జిల్లా కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్, డీజీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్, అదనపు కలెక్టర్లు, స్థానిక సంస్థలు పింకేష్ కుమార్, రెవెన్యూ రోహిత్ సింగ్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పోకల జమునాలతో కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించి జిల్లా అభివృద్ధి సంక్షేమంపై వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు, జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ కవులు, కళాకారులు, జాతీయ, రాష్ట్ర పురస్కార గ్రహీతలతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం జిల్లా అభివృద్ధి, వివిధ శాఖల సంక్షేమంపై గవర్నర్కు జిల్లా కలెక్టర్ వివరిస్తూ, తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నుంచి 2016లో జనగామ జిల్లా ఏర్పడిందన్నారు. జిల్లాలో 12 మండలాలు ఉండగా 281 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయన్నారు. 2011 సెన్సస్ ప్రకారం జిల్లాలో మొత్తం 5,34,991 మంది జనాభా కలిగి ఉందన్నారు. పాలకుర్తి సోమలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం, చిల్పూర్లోని బుగులు వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం, వలిమిడి రామాలయం, జాఫర్గఢ్ నరసింహస్వామి ఆలయం, బమ్మెరపోతన ఇలా ఎన్నో చారిత్రక కట్టడాలకు జిల్లా నిలయంగా మారిందన్నారు. అలాగే పెంబర్తి హస్తకళలు జిల్లాకే తలమానికమని, వెంబుర్తి గ్రామం 2023లో ఉత్తమ టూరిజం గ్రామంగా యునెస్కో గుర్తు పొందిందని తెలిపారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో వివిధ శాఖల అధికారులు, కవులు, కళాకారులు, జాతీయ, రాష్ట్ర పురస్కార గ్రహీతలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. श्रीमान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। मैडम Honorable Governor of Telangana Shri Jishnudev Verma Sahu Gaurav Shri Jishnudev Verma Garu, Honorable Governor of Telangana గౌరవ పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డి గారు, శాసనసభ్యులు, జనగణమన అధినాయక జయ హే भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे Sri affectionately called Vishnu Katta, is distinguished politician from Tripura and served as the Deputy Chief Minister of the state of Tripura. He was from मूर्ति सिंह
పోచేతిపల్లి గ్రామం. నా పేరు గడ్డం సమ్మయ్య. దేవరకుల మండలం, జనగామ జిల్లాకు చెందిన చిందు యక్షగాన కళాకారుని. పూర్వకాలం నుండి తాత ముత్తాతల నుండి సాంప్రదాయకంగా వస్తున్నటువంటి చిందు యక్షగాన కళారూపం రామాయణం, మహాభారతం, భాగవతం వారే కడుపేదరికంగా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర జీవనోపాధి గడుపుకుంటూ హక్కుముక్తంగా ఆ హక్కుముక్తాన్ని అడుగుకుంటూ మా తాతల పూర్వకాలం నుండి ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి మా చిందు యక్షగాన కళారూపం చిన్న ప్రాయంలోనే 12 సంవత్సరాల వయసు నుండి తండ్రి వద్ద తప్పటడుగులు వేస్తున్న రోజుల్లోనే మా తండ్రి వద్ద శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర, బాలవతిరాజు పాత్ర, ప్రహ్లాదుడి పాత్ర ఇటువంటి పాత్రలు చిన్న ప్రాయంలో ధరించాను. 20 సంవత్సరాల వయసు రాగానే కీచకుడిగా, భీముడిగా, దుర్యోధనుడిగా, రావణాసురుడిగా, కంసుడి పాత్రగా భాగవతంలో అనేక ప్రదర్శనలు, రామాయణంలో వినలేనటువంటి ప్రదర్శనలు వేస్తూ 1900 కథలు ఇంతవరకు తీసుకుని వచ్చిన ఒక నారాయణుడే ప్రత్యక్షించి ఆడిన అంతరాత్మకమైంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ మర్యాద కరగాలను ఆ పరరామకృష్ణులను బలియకుండా రాత్రి నుండి Someshwara Swami, Bammera, the birthplace of great poet Potana, who wrote Veerabhadra Vijayam and rendered Bhagavatam into Telugu, and Valmidi, the place where Adikavi Valmiki stayed for some time, are our neighbor villages. Stone inscriptions of Guduru and Vishnu villages are located in our ఇల్లు మా ఊరు రేపటి మంచి స్ఫూర్తి. అందరంటే శ్రీగా అలరించు రాగాల ఆత్మమేలు కొలుపు అవనిలోన నిష్ట కలిగి ఉన్న కష్టాలని దురీదు మనిషి కందని విద్య మహిని గలదే. పలుక పల్పం బట్టి పాఠశాలకు పోలి అచ్చు అల్లులు కాస్త అభ్యసించి కలము పట్టాను కలమున కళ్ళు తెరచి పారదూషాను లోకాన్ని పట్టుబట్టి ప్రజల భావాలే కవితలుగా పల్లవించు వసుధ వినిపించు నా మాట వాక్కులమ్మ, వసుధ వినిపించు నా మాట వాక్కులమ్మ. సరిపోయిందా మాట్లాడాలి? थैंक यू अंधश्री गारू. इन्होंने तेलंगाना राज्य का जो एंथम है सर उस एंथम को लिखा था. थैंक यू अंधश्री सर. नेक्स्ट पार्लियामेंट्री राममूर्ति गारू, स्टेट अवार्डी एंड पोएट. My Telugu teacher, AGT PG, my job working as Telugu Pandit in this Jilla district, Cheetapur village. I established many literary organizations, working as president in as Telangana Writers Association, district body president, and write many nearly 10 poetry, published 3 poem books. వేదిక నలంచిన పెద్దలు, నాకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు కృష్ణమూర్తి, రచ్చ కృష్ణమూర్తి. మా సొంత గ్రామం కోలుకొండ, దేవరూపల మండలం. నేను గూడూరు సొసైటీ, బాలపతి మండలం గూడూరు సొసైటీ అధ్యక్షునిగా 95 నుండి చేస్తున్నాను. దాదాపు నాకు 27-28 సంవత్సరాల అనుభవంలో నేను చిన్న వయసు నుండి ఈ కళను చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇది ప్రస్తుతం ఇది 2 టైప్లో, అంటే ఒకటి పోచంపల్లి ప్లస్ ధర్మవరం టైప్ మిక్సింగ్ చేసి ఇది జనగాం పేరు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో మాకు బాలపుట్టి కష్టాలని చేనేత బాలపుట్టి కష్టాలు ఒకటి డాన్స్ అయింది. అందులో డాన్స్ జరిగింది. ఆ చీరలు అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది. కంచిపట్టులో బార్డర్ పోచంపల్లి అండ్ ఏం పోతే దిశలో నేను ఇవ్వడం జరిగింది. జిల్లాకు రావడం ఫస్ట్. ఇలా మన జిల్లాకు చాలా ప్రతి సంవత్సరం జిల్లా కళాకారులు రావాలని Secretary, Rachayita, journalist. Good morning, His Excellency Governor Garu and the dignitaries around there. My name is Lion Kanna Parasuramlu. I am Red Cross Society Secretary and as well as Lions Club International Past Governor.
I am doing social service through these two institutions, Lions Club and Red Cross, sir. Thank you. On this occasion, I go ahead, district authorities, especially district collector who described our being an art local, who described very good this thing about our district as well as our events also. Thank you, sir. Thank you. Each area Nakash baby, Master. My name is Ayla Somanarasimachari, world famous MRT craftsman, a state awardee winner, first awardee in Telangana state. Our MRT handicraft field has been awarded as the national best tourist village, sir. All Sir, here also, women groups are engaged in masala. Masala, they sell it to dogs. For the midday meals. They are preparing snacks and they are exporting snacks to other countries. Very good. Research. And we have Oriental people There are a lot of Telugu people abroad. Yes, sir. In Gujarat also, I have met a lady who had a 5-story building. Exactly. She was exporting kakras and thepla and yes, sir. Gujarati food all over the world. The turnover from the turnover of that particular group, which is located in Nanukonda, the turnover is around 25 crores per annum. You should highlight this crore to the yes. You should highlight that. It's not brand, they are only saying about branding. On-branded snack products. For all functions, they order the SHG groups for material. Linkage अच्छा हो गया. Yeah, अच्छा linkage हो गया. Marketing linkage is good. Earlier they used to go to sweet shops. Now they are not going to sweet shops. They are getting fresh material. SHG problem was only marketing. Yes. That can be overcome. SHG. Now they are doing this. So every Wednesday we are designing SAM basis. So most of our district offices and mandal offices, we are trying to ensure severely acute malnutrition and moderate acute malnutrition. Those cases we are focusing right now. We want to make them as normal. So that is the focus of our ICDS. Next, apart from this welfare department also use buses. Now we are focusing on upgradation of Anganwadi centers. So recently the government has given new toilets and drinking water and also painting works under Beti Bachao Beti Padhao scheme. So now we are slowly strengthening our Anganwadi centers. So apart from this child welfare protection unit, also is one of the part of this district welfare. So we are also ensuring that child marriages are avoided. So we have prevented around 72 child marriages and cases also registered. We are rescuing most of the adolescent labor and POSCO cases also. We are with adequate compensation, timely compensation, and also sending the government proposals. So these are the few steps on the child protection unit, sir. So we have rescued almost 1,000 children. We have 175 repatriated to other states. To other children, migrant children, if they are having issues, or at 830 in the last 3 years. So senior citizens and transgenders also, we are giving some aid and appliances. So the last few years, we are expecting more funds from the government of India in terms of appliances and aids. So we are in the stage of assisting them, sir. And marriage incentives also to eligible PWD person marries another PWD, then 1 lakh also is given by the government as an incentive to promote their livelihoods. So as hostels, these are the different category of hostels. SC, ST, BC and minority hostels in the district. So almost total 3,835 students only permitted to these 3-4 types of section of students are less area under cultivation and production was also very less. Now we can proudly say, thanks to Devadaram irrigation scheme, farmers are getting water for irrigation. The highest production of garden among the 33 districts. In your budget this time, the highest priority is given to irrigation. Yes, sir. No. Within a span of 5. Today, we have become number 2 in the area of cultivation of the paddy,
and we are number 2 in productivity after Punjab. In the production, we have become number 1 all over India. Telangana is number 1, and we are also, Telangana is also proud part of that. So around 1.89 lakh farmers are there, sir. Most of it is in the palm oil. We have bamboo, very good bamboo. Bamboo is expensive now. Yes. But we cut off all the bamboos we made. What? Rubber. Multiple companies better. Always multiple crops are Diploma is some bamboo company. Also rubber. When the rubber prices come, people start crying. earlier Telangana में pulses ज़्यादा आते थे सर. अब pulses कोई ज़्यादा नहीं. So another problem in Telangana is monkey-ness. Now, even if we grow vegetables also, this is due to monkeys. Now everything will be actually we are facing severe problem due to monkeys. So this is another aspect area, sir. So where from paddy we also want to explore into the other horticulture crops, sir. So oil palm is a big thing, sir, and also mango and vegetables. Also the second few areas which we want to focus on. And as we have said, sir, veterinary and animal husbandry. So Jangaon is famous for this buffaloes, where we build. You have seen the Vijaya Dairy outlet, sir. So 60,000 liters comes from Jangaon district, sir. We are leading. This Vijaya, in Tripura is of Vijaya butter. So Vijaya Dairy also, we are our farmers, sir. Not just Vijaya Dairy, we also send to the nearby building units also. We have neighboring Kaitnagar Cooperative Society and others. Andhra also they come and take the milk from here. So this cooperative society is We have private dairies also. Yes, private. We have private dairies also. So we are now focusing to increase under Mahila Shakti more number of cattle population in the districts. So way forward, sir. So we have covered most of the important departments, sir. So we are a new district, but we also have the aspirations of moving forward. Now the focus is on industrial development. We are near to Hyderabad. We are hardly 2 hours from Hyderabad. So we expect more number of industries, textile parks, and MSCB units to be set up in the. You have done that next farming very good. Yes, so these are some aspirations. చాలా సంతోషంగా ఉంది. కళారూపాలకు సంబంధించిన ప్రముఖులందరినీ కూడా చూడడం కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళందరికీ అధికారులకు పేరు పేరున నమస్కారం. నేను సార్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ a speech. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ a speech. But I want to tell you only one thing, sir. Jangaon district is a peculiar district in many ways. Earlier, this district is known for visitations, revolutionary movements, particularly Telangana Rekaka Poratam, Telangana Saida Poratam, Razakar Kudizam Vetleka Poratam. I mean, this area is known for anti-Nizam movements. The erstwhile king of Hyderabad state. And this area is known for separate Telangana movement. And this area is known for fight against oppression, fight against landlords. So that is a peculiar place. And another way, in another form, it is peculiar for culture, poetry, and literary activities. As a collector in this introduction, told many things. We have temples here, many great poets born in this place, particularly Kaumera Pudana, Pamati, Somana, and we have rich culture, we have a rich poetry, and famous poets are from this place. And now, this is the richest district in the Telangana. Once it was the poorest district in Telangana. Now I can say, Jangaon is the richest district in Telangana.
The reason being, he is now having safe drinking water in all the habitations and is having irrigation to majority. This Jalgaon is the epicenter of the many movements since 1946. That was the biggest movement in the world. There is the Telangana armed struggle, peace and armed struggle, in which 4,000 people lost their lives. 10 lakhs acres was distributed at that time. It was against the operation, but they could achieve some of the achievements during that movement. And the first martyr, the Kumaraya, Dodi Kumaraya is from this place. The first women fighter, Sarda Aidamma, she is also from this place. And the Sardar Paparayadu is nothing to do, he is a very simple person who could generate 12,000 and also fought against the Nizam, is also from this place. So this place is the epicenter of any movement, any kind of movement. First Telangana struggle, then even the Naxals movement. Third, the first statehood movement in 1969-71, and finally the Telangana movement started in 2001 to 2014. So I think we have many people like Adeshri. There are actually, we have got inspiration from people. All these, the poets actually got inspiration from people like. So that inspiration originates from all these movements. As our colleagues have said, Sriraga said, everybody questions, maybe the quotation is by the Karl Marx, question everything. But here, this man is the youngest district, but we have very good, lovable people. They love and also their questions. And we have the people who are colleagues. That is why we are able to produce. This is the best agriculture district. And also dairy, the form of dairy, which is also we are #1. And she is the chairperson of the municipality. We have got the 3 prizes. This is the oldest municipality in the S2 Warangal district. Warangal district consists of the 12 constituencies and watching all the historical monuments, temples, and you have also met our artists, people, poets, writers, and from every field you have met everyone. Sir, we are very happy that you are interested so much to know about almost every field of work and also about the Warangal history. It's about its finances. Jalgaon is the newly divided district. So, sir, this is I am the second doctor woman parliamentarian. After 40 years, I got the chance. In 83, there was a woman parliamentarian, and after 40 years, Warangal got the chance of having a woman parliamentarian. That is me, sir. I'm very glad to see you, and it is my privilege to sit beside you on this sharing this dais. And I'm very happy to see your interest in all these fields. Thank you very much, sir. Thank you. Seated here next to me is your MP, your professional doctor. बहुत अच्छा बात है. professional आज राजनीति में आ रहा है. There is also the MLA from here, and of course our every politician who are also the Deputy Chief Minister of the state, our collector, district collector, our police SPs. On this side we have all the government officers, where we have all the transformation makers, all the people who are going to make transformation in society. This is a very rare meeting today. I must thank the young people. I have been in politics, I have been, doing a lot of committees and all these committees and all that. But this is one of those meetings which I remember in my life. It was a very rare meeting. One side is policy makers, implementators,
they are outside the transformation areas. And what happens to the meetings, you know, most government meetings and committee meetings, and when the governor is there or the MP is there, we only speak from this side. हमारा एक आदत हो गया कि डायस से बोलना है, और बाकी क्या बोले हमको सुनना नहीं। But he was divided in such a way, everyone got a word. And I was educated. It was my education that, you know, तेलंगाना क्या है, मैं नया आया हूँ, आप लोग सुन के कुछ तो मालूम पड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट में क्या है? That this district is the signifies strength of Telangana. It is the power of Telangana in this district. As he said, it is the what? It is center of change. And when you have so many poets, so many writers, so many dancers, so many artisans, this will become the area. It's all will become. We are from the government, we implement schemes for the economic and social well-being. You do improvement of the society. That's why India always says, जब समाज और सरकार कंधे पर कंधे लगा के काम करते हैं, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। When the government and the society work shoulder to shoulder, then transformation. ये PM का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, I can only do something. Government एक तरफ कर सकता है. Government will do one side, you will do the other side. That's why every district I go, I sometimes meet every person. But after some district I didn't get to hear them very much. There I have each one of you talking. There is the elderly man who will be handsome. 25 years old. People they say retired, but not tired. Very good. And I met that designer. इतना अच्छा बनाया आपने. Innovativeness. तो सरकार में थोड़ा कम होता है, आप लोग में ज्यादा होता है. Innovate करने का, नया कुछ काम करने का. ये नया काम ही दिशा दिखाता है ना. I heard the singer, so many poets, and Kuchipudi now going to Andhra Pradesh. We are trying to develop a new dance form. I know, known as Pelli. And I heard gentleman yoga, very interesting. Yoga, the word yoga comes from Sanskrit word yuj, means to add. So you add value to this meeting. The word yoga comes from the Sanskrit word yuj, means to add. And it is a great thing that Modi has been able to make this yoga take it to a national level altogether. Where the mind and the body is, brought together for better health, better thinking, better performance. That's important, and we are playing a very crucial role. And it's very nice to hear each one of you. Now I am very close to handlooms. I have worked in the handloom section in the NGO. I was heading it. I was one of those persons who revived Chandeli's son from Madhya Pradesh. Because I feel handloom is not a piece of cloth, it's a piece of history. Handloom is not a piece of cloth, it's a piece of history. And it signifies man's, what to say, struggle to reach perfection. I was visiting these temples, Ramappa temple, I think, very intricate carving. I was thinking, today we are talking of artificial intelligence. हमारे पास इतना artificial intelligence था कि अब उस समय हम लोग मंदिर बना रहे हैं. Today we are talking about artificial intelligence, we are talking about computer doing this, computer doing that. But in those days, 800 years ago, I think, the Ramappa temple, I must know. 800 साल पहले, how that temple was made without technology, with a human head and human hand. So we are capable of many great things in India. Look at the Ramappa temple, Al-Qawmutullah temple here. These archaeological sites are important because it gives us this sense of confidence that we are capable of doing it. If 800 years back our ancestors could do it, then the hammer and chisel.
क्या हार्ड वर्क, दोनों माइंड डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो भी हार्ड वर्क. We are also able to. Now we have technology also. And our collectors all use technology now. The technologies are very, they make life much easier. But then, to bring change is not going to be a problem. It is right. And you are society leader. You have a great responsibility. And I must thank the team again. Such a unique meeting that one side they are sitting, one side you are sitting. They had to say, you also had to say. And the truth lies in